ओके चालेल. ओके स्टार्ट. ओके स्टार्ट करू. हाँ जी करा. ओके चालेल. Good morning all. Today we have going to start our semester third session with theory of computation subject. So let's start. What is the theory of computation? First of all, you can see the syllabus. Syllabus is shared. खुशबू मैम. हेलो. हाँ जी वो आप ही शेयर करूंगी सब. हाँ नहीं दिख रहा है क्या वहाँ पे? हाँ जी ये सब दिख रहा है. सिलेबस. Okay, this is the syllabus. In this, you may study unit first. In that, it contains automata theory and formal languages. In unit second, you can share regular sets and regular grammar, context-free languages, push-down automata. And in third unit, you study linear bound automata, Turing machines, and undecidability. In that, it contains different types of problems that can be solved in the tutorials. And first of all, we are going towards the unit first, which contains 2 chapters, automata theory and formal languages. In that, you understand grammars and languages and automata theory and its applications in language designs, and about the Turing machines and push down automata, linear bound automata, and its different applications. So start with our first chapter. Okay. First of all, first point is theory of computation. Name is, you may that what is mean theory of computation. Theory of automata or theory of computation is a theoretical branch of computer science and mathematics. That means theoretical concepts are used in theory of automata or theory of computation. It is these abstract machines and the computation problems that can be solved using these machines. There are different types of machines available in theory of computation, and that machines are used that are also called as the abstract machines, and that are used for the solving the problems or computational problems. And by using that machines, different types of applications can be developed. And the abstract machine is also called as the automata. याच्यामध्ये बघण्यामध्ये तुम्हाला भरपूर ऑटोमेटा म्हणजे आहे तर नेक्स्ट याच्यामध्ये बघणार आहोत. पण त्याच्या फर्स्ट ऑफ ऑल थिअरी ऑफ कॉम्पिटिशन. थिअरी ऑफ कॉम्पिटिशन थिअरल कॉन्सेप्ट आहे की जी आपल्याला ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंटमध्ये म्हणजे याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ मशीन्स क्रिएट केल्या जातात आणि त्या मशीन्स याच्यामधून डेव्हलप केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जे काही इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स यूज करत असाल किंवा डिव्हायसेस यूज करत असाल तर असे काही डिव्हायसेस आहेत किंवा मशीन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये ही कन्सेप्ट यूज केली जाते थिअरी ऑफ कम्प्युटेशन. तर याच्यामध्ये काय होतं तर याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड आहे. ती मेथड यूज करून याच्यामध्ये जे काही लॉजिक असेल ते लॉजिक सॉल्व्ह केलं जातं. दिस इज नथिंग बट दी थिअरी ऑफ कम्प्युटेशन अँड इट इज रिलेटेड टू दी मॅथमॅटिकल कन्सेप्ट्स. Then move towards the what is automata. In theory of computation, most important word is automata. Then what is mean by automata? Automata is an abstract self-propelled computing device which follows a predetermined sequence of operations automatically. That means it gets the input and it will solve that particular input or it works on that particular input and gives the output. म्हणजेच ऑटोमेटा म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये सेल्फ प्रोपेल्ड कम्प्युटिंग डिव्हाइस आहे. म्हणजे काय तर एक
ते स्वतःच्या स्वतः एक्झिक्यूट होत राहतं अँड विच फॉलोज अ प्रीडिफाईन्ड सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन्स ऑटोमॅटिकली. म्हणजे याच्यामध्ये जो काही सिक्वेन्स आहे ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्याचा तो ऑटोमॅटिकली केला जातो जेव्हा ते ऑटोमेटा फेजमध्ये जातं त्यावेळेस. अँड इट परफॉर्म्स कम्प्युटेशन्स ऑन एन इनपुट बाय मुव्हिंग थ्रू अ सिरीज ऑफ स्टेट्स. आता याच्यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल की ह्या स्टेट्स म्हणजेच काय आहेत, किंवा याच्यामध्ये ट्रान्झिशन्स म्हणजे काय आहे, किंवा याच्यामध्ये इनिशियल स्टेट, फायनल स्टेट हे काय आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला हे नेक्स्ट लेक्चर्स मध्ये समजणारच आहे. पण तुमचा जो मेन सब्जेक्ट आहे तो कशावरती डिपेंड आहे तर ऑटोमेटा. थिअरी ऑफ कम्प्युटेशन इज मोस्टली डिपेंड्स अपॉन दी ऑटोमेटा. And this automata performs computations on an input by moving through a series of states. There are multiple states that are performed under the sequence of operations, and that states are moving towards or moving forwards one step ahead by using that particular sequence. Then the term automata is derived from the word self-acting. Self-acting means self-propelled or self-dependent, a self-executing machine, that is called as automata. In automata, at each state of the computation, transition function determines the next state on the basis of a finite portion of the present state. म्हणजे याच्यामध्ये 1 by 1 स्टेप असतात, तर त्याच्यामध्ये जी सेकंड स्टेप असते ती फर्स्ट स्टेप वरती डिपेंड असते. थर्ड स्टेप आहे ती तुमची सेकंड स्टेप वरती डिपेंड असणार आहे. दॅट इज self-executing program or self-executing machines, and that are called as an automata. तर याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरंट टाइप्सचे ऑटोमेटाचे टाइप शिकायला मिळतील. आपल्याला ते सिलेबस मध्ये शिकायचं आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल इथे finite automata, then transitions, DFA, that means deterministic finite automata, and DFA means non-deterministic finite automata, Mealy machine, Moore machine. For example, there are ATM or another different types of machines that are available, and behind that the theory is used to develop that particular machines. I will see you the different videos of particular machines, and behind that how that machines are used, just like Mealy machine, Moore machine. So let's move towards our next point. Characteristics of automata. There are many automata. How first one is input, second one is output, third one is states, fourth one is state relation, and fifth one is output relation. In that, first one is input. Input is nothing but the sequence of symbols selected from a finite set of input symbols. There are different types of input symbols. Just like you may know that what is meant by set. Here set is given, and from that one of the symbol is selected from the input set. Then second one is output. Output is the sequence of symbols selected from a finite set. Then third one is states. State is a finite set and who depends on the type of automata. There are different types of automata, and depending on that automata, the states are generated. The next one is state relation. The state relations defines the status of next state, which is determined by the current state and the current input at that instance of time. And last one, output relation. The output depends on either state only or to both input and output or state. These are the main characteristics of automata. आता याच्यामध्ये तुम्हाला शिकायचं आहे की इनपुट, आउटपुट, स्टेट रिलेशन अँड आउटपुट रिलेशन हे काय आहे. तर याच्यामध्ये जो काही ऑटोमेटा जनरेट होतो तर तो ऑटोमेटा इनपुट, आउटपुट, स्टेट रिलेशन अँड आउटपुट रिलेशन याच्यावरती जनरेट होत असतो. तर आता याच्यामध्ये तुम्हाला शिकायचं आहे की याच्यामध्ये हे इनपुट काय आहे, आउटपुट काय आहे, स्टेट्स काय आहेत, स्टेट रिलेशन काय आहे किंवा आउटपुट रिलेशन काय आहे.
तर याच्यामध्ये इनपुट डिफाईन करण्यासाठी एक पर्टिक्युलर सिम्बॉल्स यूज केले जातात. त्याच्यानंतर जे आउटपुट असेल किंवा स्टेट्स असतील तर त्याच्यामध्ये स्टेट्स कशा त्याच्यामध्ये ड्रॉ करायच्या किंवा त्याच्यामध्ये आउटपुट कसं शो करायचं, तर याच्यासाठी पर्टिक्युलर सिम्बॉल्स आहेत आणि ते सिम्बॉल्स याच्यामध्ये यूज केले जातात. तर याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट हे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, तर याच्यामध्ये जे काही ट्रान्झिशन क्रिएट होणार आहे किंवा ॲटोमेटा क्रिएट होणार आहे त्याच्यामध्ये जे काही इनपुट सिक्वेन्स प्रोव्हाइड केला जाईल तो इनपुट सिक्वेन्स हा तुम्हाला इनपुट मधून मिळणार आहे. त्याच्यानंतर आउटपुट म्हणजेच काय, तर तुमचं मशीन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही आउटपुट आहे ते आउटपुट काय असणार आहे, तर हे आउटपुट स्टेटमध्ये आउटपुट फील्डमध्ये डिफाईन असणार आहे. त्याच्यानंतर आहे स्टेट्स म्हणजेच काय, तर इनपुट दिल्यानंतर आउटपुट मिळेपर्यंत त्याच्यामध्ये जो काही सिक्वेन्स फॉलो होणार आहे तो सिक्वेन्स म्हणजेच काय असणार आहे, तर स्टेट्स असणार आहे. आणि नेक्स्ट वन स्टेट रिलेशन मीन्स इनपुट टू आउटपुट त्याच्यामध्ये ज्या काही स्टेट्स आहेत तर त्या स्टेट्समध्ये काय रिलेशन असणार आहे, तर ते रिलेशन म्हणजेच तर स्टेट रिलेशन. अँड आउटपुट रिलेशन म्हणजेच काय, तर देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा वेअर इट कंटेन्स मोर दॅन वन आउटपुट, then that relations are defined in output relation. These are the most important characteristics of automata. Then next part is automaton types. There are most important types which contains automata without a memory. Second one, automata with a finite memory. Then mover machine and Mealy machine. In first one, automata without a memory, its outputs depends on only the input. By defining the input and output, it contains its types. First one, automata without a memory, which depends on only on the input state. Then automata with a finite memory, which outputs depends on the input as well as its states. Mover machine, the output depends only on the states of the machine. And Mealy machine, the output depends on the state as well as on the input at any instant of time. त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो DFA बघायला मिळणार आहे, डिटर्मिनिस्टिक फायनाइट ऑटोमेटा, which comes toward automata without a memory. Second one, NDFA, non-deterministic finite automata, which comes under automata with a finite memory. Then mover machine and Mealy machine. You can see this in detail in our next lectures. First of all, just it is overview about the automata types. When you can study the DFA and NFA, then you know that what are the automata without a memory or automata with a finite memory, what is mover machine, what is Mealy machine. So this is the basic type of automata. Then next part is automata labels. Automata labels, first one, which is the labels or the symbols that are used for defining the automata diagram. In that, first one is states. States means the sequence of program or sequence of input to output, which is defined by the state and it is defined by the circle. The transitions are defined by an arrow. That means first to next, next to again next. Then initial state means the starting of the transition and which is started by the initial state and it is generated by the circle, and final state is represented by double circle or concentric circle. I will show you how that automata labels are used. 1 minute. Show here. States are defined by the circles. Okay, I will show you in a notepad word. Okay, there is a problem with applications. Hello.
Hello. Hello. हेलो बोला. हाँ ओके ठीक है. हाँ. पण तुमची स्क्रीन शो होत नाही मॅम. Yes, yes, I will change it ओके. to another application. Yes, screen is sharing. Hello. Yes, yes. Okay. So start with the automata labels. In that, first one is states. States are defined by the symbol circle. These are the most important labels that are used in the defining the transition diagrams or transition systems. States are defined by the circle. Then next one is transitions. Transitions are defined by simple using arrows. You can use this type of arrows which contains arrow at the starting point of the line. This is called as transitions, and transitions are defined by the single line. Okay, this is the most second important label. The next one is initial state. Initial states are defined by an arrow with a circle. That means this is identified by this symbol. When the symbol contains arrow and a circle with it, then it is called as a initial state. Initial state. This is initial state. That means between the initial state and final state, middle states are defined by this circle. Initial state is defined by this type of symbols. And last one, final state. Final states are defined by the double circle. Suppose this is the first text and another symbol. This type of symbol is used to define the final state. And these are the most important labels, and you can use these symbols in your whole syllabus. For that, you may know that what is the states symbol, transition symbol, initial state and final state. And by using that diagrams, the automata diagrams or different types of transitions can be defined. Then the automata is mostly depend on these four labels, which is states, transitions, initial state, and final state. So how that automata is working or how that automata is looking, then I will see you how that diagrams are drawn. For example, here I am taking initial state. Okay, this is first state. Suppose this is I am giving here A. Then this state is moving towards next transition. Then it is joined by this. This is a transition. Suppose I again move to the next state, second state. Then I am taking here another state. It is nothing but only the single circle. Okay, here I am giving B. Then again I am taking here new state. Here you can see. Okay. Okay, then another state.
C. Last one, final. It is defined by the double circle. Okay, the last step. Here I am again inserting another, and in that I am giving D. Okay, then this is the sequence A to B to C and C to D. Here A is the initial state, which is defined by arrow and circle. Then B and C are the only states. That means it will move towards the final state, and it is the intermediate states. And last one, final state. Final state is defined by using the double circles. And by identifying this double circle, you may know that this is the final state. And in automata, you may know that the states, transitions, initial states and final states. And by using that four important parts, the automata has been drawn. याच्यामध्ये automata drawn केले जातात. आता याच्यामध्ये तुम्हाला याच्यामध्ये ट्रान्झिशन्स काय असतात. आता मी तुम्हाला एक सिंपल दाखवलं की याच्यामध्ये हे लेबल्सचा यूज कसा होतो. तर आता हे आपल्याला फक्त याच्यामध्ये लेबल्स कसे आहेत हे बघून चालणार नाहीये. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्याच्यावरती डिपेंड पूर्ण तुम्हाला सिलेबस बघायचा आहे की याच्यामध्ये कसं होतं. तर ह्याच्यामध्ये फक्त बेसिक ऑटोमेटा म्हणजे एक मशीन आहे की जेणेकरून ह्याच्यामध्ये कॉम्प्युटेशनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले जातात किंवा मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले जातात. आणि याच्यामध्ये हे ऑटोमेटा कसे जनरेट केले जातात. तर ह्याच्यामध्ये हे एक सिक्वेन्स असतो की ऑपरेशन्सचा सिक्वेन्स असतो आणि तो सिक्वेन्स या डिफरंट ऑटोमेटा लेबल्स मधून किंवा ऑटोमेटा थिअरी मधून जात असतो आणि त्याच्यामधून ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले जातात. आणि याच्यामध्ये जे मेन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले जातात तर ते सॉल्व्ह करण्यासाठी याच्यामध्ये चार कन्सेप्ट यूज होतात. तर त्या 4 कन्सेप्ट आहेत स्टेट्स, ट्रान्झिशन्स, इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट. आणि या 4 कन्सेप्ट यूज करून याच्यामध्ये हे ऑटोमेटा जनरेट केले जातात किंवा जे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले जातात. तर याच्यानंतर तुम्हाला आहे की याच्यामध्ये या ट्रान्झिशन सिस्टीम्स काय आहेत किंवा ऑटोमेटा टाइप्स काय आहेत. तर याच्यामध्ये जे काही टाइप्स आहेत ते टाइप्स तुमचे सगळे याच्यावरती डिपेंड आहेत. स्टेट्स, ट्रान्झिशन्स, इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट. तर आता याच्या पुढे आपल्याला नेक्स्ट जाऊन बघायचं आहे की याच्यामध्ये हे कसे यूज होतात किंवा ह्याच्यामध्ये टाइप्स काय आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता नेक्स्ट टाइम तुम्हाला दाखवते. याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही बेसिक सिम्बॉल आहेत तर ते बेसिक सिम्बॉल आपल्याला याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत की ऍक्च्युअल मध्ये ट्रान्झिशन सिस्टीम कशा जनरेट होतात आणि त्याच्यामध्ये हे सिम्बॉल्स कसे यूज केले जातात. हा थोडासा मला सेट रेट माहिती असणं गरजेचं आहे. तुम्ही मॅथ्स मध्ये शिकला सेट्स कसे डिनोट केले जातात. टेकिंग बेसिक जनरल कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. सेट्स आर डिफाइंड बाय युजिंग दिस टाइप्स ऑफ सेट. याच्यामध्ये सेट्स जनरेट केलेले असतात. तुम्हाला जर माहिती नसेल तर तुम्ही हे अंडरस्टँड करून घ्या किंवा शिकून घ्या की याच्यामध्ये हे कसं केलं जातं सेट्स. देन याच्यामध्ये आपण हे सेट्स कसे जनरेट करतो त्याच्यामध्ये नंतर आहे ते ग्राफ्स याच्यामध्ये कसे जनरेट केले जातात. ग्राफ्स आर मोस्टली युजिंग ऑटोमेटा थिअरी. देन ट्रीज. Then there are different types of sets operation just like union, intersection. These are the concepts mostly used in automata theory or theory of computation.
Suppose I am giving here A symbols. Here there are different types of symbols they are available. You may know that what is meant by summation. These symbols are used in automata theory. Union, intersection. This is union and this is intersection. Then summation. All these types of symbols are used in this is summation, union, intersection. These types of symbols are used in automata theory. This lecture depends upon only on the concepts that are used in theory of computation or automata, and the terms are generated by these types of basic concepts, just like automata labels, and these are the basic concepts, just like sets, graphs, trees, union, intersection, that concept related to the sets. So in next lecture, we can move towards actual part of our syllabus by different types of automata and transition system. Okay, thank you. Hello. Hello. Hello, Khushbu ma'am. Hello.